코로나가 조금 잔잔해지나 싶었더니 어느새 독감 유행 시기가 다가왔습니다. 코로나도 이겨냈는데 독감은 가볍게 지나가겠지 싶으신가요? 호주 보건국의 발표에 따르면 이번 독감 시기는 특히나 위험할 수 있다고 합니다. 그 이유는 무엇이고 어떻게 예방할 수 있는지 오늘 또 영어 표현과 함께 호주뉴스 출발하겠습니다. 코로나도 잠잠해지고 이제는 조금 살 것만 같나 싶더니 독감 유행 시기가 되면서 보건국에 비상등이 켜졌습니다. 작년과 비교해 독감, 인플루엔자 환자가 무려 45배 가까이 증가했기 때문이죠. 작년 통틀어 598명이었던 독감 환자가 5월 2주 동안 2만 6천여 명 이상을 기록했습니다. 이게 도대체 어떻게 된 일일까요? 먼저 한동안 잊고 지냈던 독감, 인플루엔자에 대해서 간단하게 알아보도록 하죠. For the past couple of years, we've got pretty good at protecting ourselves against one particular virus. But while we've been busy focusing on stopping COVID-19, there's another virus to worry about. It's back and it's as dangerous as ever. I'm talking about the flu. We've seen cases rise really rapidly. Influenza spread in the community is high. You've probably heard of the flu, or influenza. It's a virus you can catch through the spit or mucus of someone who is infected. It's a virus you can catch through the spit or mucus of someone who is infected. It's a virus you can catch through the spit or mucus of someone who is infected. Mostly when they cough or sneeze. Oh, disgusting. Flu symptoms are pretty similar to COVID symptoms, like a runny nose, a sore throat, headaches and fever. Like a runny nose, a sore throat, headaches and fever. And like COVID, flu can be really serious, especially for young kids, older people, or those who are already sick. 독감이 기침과 재채기로 전염이 된다는 것도 이해하겠습니다만 왜 코로나가 잠잠해지자 독감이 위험 요소로 받아들여지는 걸까요? 아이러니하게도 바로 코로나 때문입니다. 코로나로 인해 락다운, 거리두기가 지속되면서 생활 속에서 자연스레 퍼지던 인플루엔자에 대한 면역이 형성될 수 없었죠. 규제가 해제되면서 취약해진 우리 몸에 인플루엔자가 침투하기 쉬워진 겁니다. We haven't had to worry about it as much recently. With lockdowns, social distancing, and people just staying home more, influenza hasn't spread in the same way. People are a bit vulnerable this year, particularly our children. Our immune systems haven't had that natural booster that we get when we're exposed to flu. But now that winter's here and we're all getting out and about, cases are going up really quickly. In the last 2 weeks of May, Australia recorded more than 26,000 cases of the flu. All of last year, there were just 598. We are careering into our first proper flu season for 3 years, with 3,000 people in hospital with COVID at the same time. So really, it's a signal to everybody. Look, we've got to take this seriously. 자, 호주에서 독감 유행 시기는 8월입니다. 이 시기에 독감으로부터 나를 지키려면 어떻게 해야 될까요? 정부는 독감 예방접종을 추천하고 있는데요. 현재 6월 말까지 노던 테리토리주를 제외한 모든 주가 무료로 독감 예방접종을 하고 있습니다. 제 기억이 맞다면 제가 작년에 케미스트에서 예방접종을 맞을 때 $20를 지불했던 것 같은데 호주에서 독감 예방접종 평균 비용은 12불에서 30불이라고 합니다. 가까운 GP나 약국에 예약후 방문하셔서 6월 안으로 무료 독감 예방접종을 진행하시기를 권해드립니다. So how can we slow the spread down? Well, the message is pretty clear. The best way that you can protect yourself, your family and your community is to get vaccinated. So I urge everyone to get vaccinated now. So far, only about 28% of Australians have had this year's flu vaccine. And now state governments have got involved to boost those numbers and hopefully ease the pressure on our hospitals. For the first time ever, we'll be providing the flu vaccination free. For the month of June, we'll have free flu vaccinations. Queensland were the first state to announce free flu jabs until the end of June for anyone over the age of 6 months. Soon after, the other states jumped on board. And so far, it looks like it's working. I've come in today to get my free flu vaccination, and I'm with David, who's a pharmacist. Australians all around the country are rushing to get their flu vaccines, so these guys are in high demand.
you might have to wait your turn. Do you have any questions, any concerns? No. Any allergies to anything? None. I think I'm good to go. You're good to go? Yes. All right. While you might have had a flu vaccine before, you have to get them every year for it to be effective. And often they change as new strains of influenza virus appear. The vaccine contains a little bit of the virus. It's not active, so it can't actually give you the flu. Instead, it kind of trains your body to recognise the strain of influenza that might be around. So our bodies are prepared to fight it off. So it not only prevents you from getting it, it also cuts down the duration and the severity of the flu if you do happen to get it. All Done. All Done. Thank you. I feel good. Done my part. Yes. And don't forget about all the other stuff we've been doing since COVID. 시드니 지역을 대상으로 좀 더 자세하게 설명드리자면 생후 6개월 이상 모든 시드니 지역 거주자, 즉 워킹홀리데이 비자 소지자와 유학생, 임시비자 소지자들까지 모두 무료 독감 예방접종 대상이 됩니다. 단 생후 6개월부터 5세 사이의 유아는 GP에서만 접종이 가능합니다. 이외 영역대 분들은 가까운 약국에서도 예약만 하면 무료로 접종이 가능하다고 합니다. 오늘 영상에서는 최근 감염자가 급증하고 있는 독감에 대한 소식과 예방접종하는 방법에 대해서 전달해드렸습니다. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 그리고 알림 설정까지 부탁드리겠습니다.